Welcome, hey there, future change makers. I'm here, Frederick Songuti, and with my co-host, Yes, David. Today we want to talk about STEM, careers in STEM, and we shall be using a handbook here, which we shall be highlighting some of the courses that we have in STEM. And as a STEM, when we talk about STEM, we are talking about 4 areas, which we call the 4 pathways. We are talking about science, technology, engineering, mathematics. Science has its own courses, and technology has its own courses, engineering has its own courses. Then we have mathematics has its own courses. So today I'll be looking at technology. Under that, we shall be highlighting some of the courses in technology, and I'll talk about what course and what does it have, and where do we apply this knowledge. For instance, we have data science and AI being one of our first courses. And this data scientist and AI, these are specialists who work with large data sets to solve real-world problems and decision making, and develop smart technologies like self-driving cars and recommendation systems. People may ask, do we have it in real-world application, or do we have it already? Yes, we have. Currently, we are dealing with artificial intelligence, AI and data science to improve business models, business decision making, personalized online experiences, and enhance medical diagnosis. There is a lot of job market. Somebody who has done data science, where are you going to be employed? In data science and AI, there is increasing demand across finance, telecommunication, healthcare, and e-commerce, fintech. Then we have telecommunication analytics, health informatics. Then we have business intelligence. All of them need people who have done data science. So those are some of the where you can apply it. So sometimes you may ask, where in Kenya? I've just mentioned some of the where it will be applied. Where in Kenya specifically? So if your son or daughter has done data science and AI, this child will be able to look for jobs in places like telecommunication and banking. That is Safaricom. We have Safaricom. We have Kenya KCB. We have research centers. We have IBM, Research Africa, Microsoft Africa Development Center, e-commerce, Jumia, startup ecosystems, iHubs, Nairobi Garage Startups. We have internship and training programs at Andela, Moringa School, ALX tech companies offering placements. That's for data science. What are some of the subjects that are required in this? As a learner, you should be able to know that we have subjects like, especially math. Math is a key subject, and you need to have a C+ in maths. You have to have a C+ in physics, and you need to have a group 3, group 4, or group 5 subjects. What does that mean? When you talk about group 3, group 4, group 5 subjects, we are talking about mostly the technicals and applied subjects. So a learner must be able to have those subjects, and they should be able to pass. That's why we recommend that most of the time that learners should be able to balance their subjects. Okay. Yes. Ni vizuri so that unajua students wengi wanachukulia mchezo. Yes. Watu naona wetu hapa, mtu anakaa anacheza, anafanya mchezo, ikifika third term anaona sasa time imeisha. Yes. Sasa ndio anaanza kujituma kabisa. Hata mtu mwenye angepata C+ ama B+ kwa hizo subjects, he ends up getting a C. Yes. Then wakati when it comes to selection of courses, he misses out. Alafu kuna kitu kingine chenye huwa kinanichangaza na wanafunzi. Mtoto umemfunza vizuri, ametaka kufanya data science and AI. Then huyu ni mwanafunzi atapata C+ in the 3 subjects. Then anakuja anagonga E kwa English. Ama math akuja apate C+.
Unaona hapo unapata labda kufanya physics. Ndio hiyo sasa. Nataka kufanya AI na data science. Na kitu kimoja chenye wanafunzi wanafaa wajue, math and physics zinaenda pamoja, go together. Ziko related kabisa. Alafu ukisikia wakisema group 4 subjects, hakuna mtu mwenye amefanya physics na amefanya tuseme computer studies. Hizo vitu zinaendanisha pamoja because quality yake inakuwa juu. Ndio mwanafunzi akuje na gadget kama phone, kuna mambo na logic circuits design, logic circuits yenye unafaa elewa mambo ya electronics. So hiyo yote ina fall under both computer, mathematics and physics. That's why tunawaelekeza kwamba mwanafunzi ambaye unataka kufanya data science and AI lazima ukue umepita vizuri kwa hizo subjects. Yes. Then there is this other course I want to talk about. This is cyber security, the most sought after currently. Mr. Scott, nilikuwa nafikiria nafikiri kila university iko na nguvu yake. University inaweza fanya computer based courses. University inafanya more of business. Kuna university, I think ni vizuri pia tuna open up kwa wanafunzi which university anafaa kwenda wapi, kama anataka kufanya AI anafaa aende university gani specific. Kwa sasa universities zina offer data science and AI. Kuna Meru University Science and Technology, cut off points yake wameweka hapa 22.3. Alafu kuna hiyo ina offer Bachelor of Science Data Science. Alafu sasa kuna Bachelor of Science Data Science and Analytics. Wale nimeona kuna Meru na kuna Cooperative University. But ukiangalia cut off points ya Cooperative iko juu kidogo, iko 28.55. So ni mwanafunzi anafaa kuwa amefanya ako sawa kabisa. Yes, that is Cooperative. But there are the two colleges offering that so far. This is as per the data that is there currently. And then we have Bachelor of Science Data Science and Analytics. College ambayo ina offer Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, a very good university by the way. Ukiangalia cut off points yake hapo unaona 33.92. Mwanafunzi mwenye anaenda huko ako sawa sana. Hiyo ni data science. Then kuna sasa Bachelor of Science Applied Statistics and Data Science. Kuna inakuwa offered Cooperative University. At least hapo cut off points zake ziko chini, but inafaa ukwe mwanafunzi mzuri sana math. Kitu ya kwanza pale, kitu yenye tunaona wanasisitiza hesabu. That is maths, physics and the technical subjects 4 and group 5. So hapo any of those, hata ukipita umepita physics na maths haikubali. Umepita maths, unajua English inakuwa silent. Hawataji hapa, hawasemi hapa, lakini wakati unaenda huko anakuambia at least a C+ in English. So tunasisitiza pale kwa English because many of our students huwa wanaacha. You realize that English mostly utapata kuna hiyo challenge in many schools where unapata English inakuwa ignored. So mwanasema soma sciences and mathematics, unapata amebomoa physics B+, biology yako na A. Okay, hizo other subjects amepita, lakini unapata English hapa na C+. Kulikuwa na hiyo case, I think it was in 2022, where a student had all subjects above B+, but English hapa na C+. So unapata kikuja kwa selection of courses inamrusha nje. So tumeshataja universities pale. Tumetaja Meru, Cooperative, Jomo Kenyatta na hizo universities itategemea na ya cluster points. Cluster points ndio zitakwambia. Kwenda kama kwa mfano Jomo Kenyatta University nimeona wameka 33.9. Hiyo inahitaji student mwenye anajituma. Na kwenda passionate na hiyo nini. Sawa. Alafu sasa kuna hii ya cyber security. When we look at cyber security, currently the whole world inaelekea hapa. There is the practice of protecting digital system and networks from cyber threats and hacking. Unajua hata wanafunzi wetu wananiulizana, mwalimu naweza jifunza hacking? Hakuna mtu anajifunza, kila mtu anataka ajue kuhack kitu, unaona? Na lakini hakuna mtu mwenye anataka kujifunza how to protect the digital systems. So that's why there is this course. Pia yeye yake inaweza kwa sahau. So you first of all you need to have the protective first before you go to
you get the threats. Okay. So the threat is there is cyber threats and hacking. So how do you curb that? There is the course called cyber security. What does it entail? Cyber security, they work to prevent unauthorized access, detect vulnerabilities, and secure sensitive data from businesses and organizations. So all organizations need these people. Na nafikiri hii ikipata mtu mwenye anaweza fanya kazi kama, nafikiri pesa ni mzuri. Kazi ni mzuri sana. A person like this one is anaweza kuwa employed in more than one company. Mostly all the organizations need these people. They need this person. Yes. So we need a very lucrative course. Unajua hizi computers zetu zimejaa viruses mingi. They are so vulnerable. To hata phones, they are vulnerable. So that is we need that people who are skilled. And what are some of the key skills? I'll just talk about the skills. Some of these key skills are programming and technical expertise. You need attention to details, problem solving skills. Yenye huwa na imagine tu kama unaweza fanya hizo vitu. I don't think you need even to be employed. You don't need to be your own boss. Yes. So that kampuni tu inakutafuta contract. Yes. Unafanya, ukimaliza unapewa pesa. I think I wish our students wangejua kitu kama cyber security. You need to have good communication skills. Unajua English now. You need to have good communication skills. Alafu job market iko juu. Here job market we have we have a bigger market in this. Maybe prospective employers, we have banks like Equity Bank, Kenya Commercial Bank, Absa. So like this one, mostly you see the banks dominate. Telecommunications companies, Safaricom, they need good cyber security guys. We need government agencies. They need to protect their like SHA, wanahitaji ku protect their data. ICT authority needs such people. Cyber security firms. Then we have Seriano international tech companies, Microsoft, Oracle, and many others. So pia hapa kuna hii issue ya subjects. Bado ni maths, physics, group 3, 4 and 5. Subjects. Maths, physics. Mara nyingi wanafunzi wengi wanaogopa physics. Hii physics sijui inakuwa na nini. Unapata sisi tulikuwa tunajifunza. Ni kujifunza. But hii vitu ni trends. Mwanafunzi akikuja form 1 in most cases. Unapata mwanafunzi amekuja form 1. Alafu sasa anapata report. Mtu wako form 3 aliacha physics, anamwambia wewe hiyo physics wachana. So unapata ni attitude fulani tu. Na lakini physics ni nzuri. Sijui mbona ni attitude. Physics, chemistry, maths ni attitude fulani tu watu wanadevelop. Nakumbuka chemistry mimi nikiwa high school nilipata mwalimu wangu alinifanya akanimotivate nikapenda chemistry. So nikajua kumbe it is easier. Sio ngumu vile wanafunzi wanachukulia. Alafu sasa unapata kwamba the course we have is a Bachelor of Science Information Security and Forensics. It is offered at KCA University. Here they have given one example, but I know there are others that offer the same. And probably ndio sasa inajulikana na hiyo course. Hizo course was zinakuwa but nimesema kuna university na deal na kitu fulani specific. So ni vizuri mwanafunzi ajue hata hii cyber security kuna KCA University. But cluster points ni 21 points mtu kujituma pia. Yes. Hiyo ni cyber security. Then kuna ingine hapa software engineering, the most sought after. Software engineering wanafunzi wanauliza ina entail nini na nini. Software engineering software engineers and programmers create programs. They create websites and mobile apps that people use daily. So jamaa anaweza kuja na app yake. Anakuja na app. Huyu ana create website na mwingine ana create ana kama kuna program na kitu kama just a program. Yeah. So when we talk about programs, people think, well, what is this program that we have? Like when we talk about Microsoft Excel, that's a program in itself. So kuna mwanafunzi anaweza kama kuna program kama itu hiyo. Na kuna mwingine anaweza create mobile app kama hizi zenye tuko nazo kwa simu. Na kuna mwingine anaweza kama kuna website. Hao ni software engineers.
Hao ndio software engineers. Na watu ni wengi kwa ni wachache sana. Wengi nasikia wakifika university wanatoroka, lakini it's a very good because what does it entail? Ni hizi vitu zenye wanafunzi wanaanza kujifunza saa hii. Ziko CBC hata. We have writing and testing codes. Challenge inaweza kuwa nafikiri exposure. Because sasa how many students, sisi tuko na watoto karibu 2000. How we can't accommodate all of them kwa weekend. So I think your exposure nitakana ikuwe. So kuna gap. Kuna gap kwa kuna gap. So key skills we have programming and technical expertise, logical thinking, teamwork, problem solving, and communication skills. Real world application, where do we apply it? We software engineering powers mobile apps, video games. Mwanafunzi anaweza come up na video game. Hiyo ni pia ya cartoon animations and so forth. Alafu social media platforms and online banking systems. A job market is a high. Where do they get this course? Where do they get this expertise, and where do they apply it? This is a vibrant technology sector with consistent growth driven by local innovation and international investments. That is mobile app development, financial technology, fintech. Then we have e-commerce platforms and health information systems. These are booming areas. Prospective employers in Kenya, you may be employed in telecommunication and finance. That is, you may be at Safaricom, Equity Bank, FinServe Technology and Research, Microsoft Africa Development Center, ADC, IBM. You may be employed by startups like Paid, Sandy, Classify.me, international companies, firms outsourcing development to Kenyan tech teams, Microsoft. Hii kuna market. So wale wanafanya hii hapa ndio unaweza enda internship. I think that's another problem. Yes. Mtu anafanya course lakini kupata internship anaenda in the wrong company. Anaenda to the wrong company. Anaenda kwa company yenye literally it might not be that course. In fact utapata mwanafunzi amefanya software engineering na mtu anakuuliza mwalimu, unaweza pata internship ya software engineering kwa shule. So unashindwa. Shule haihitaji sana. Hatutaki ku create apps. Hapa ni kufunza tu. Na probably hata kama ni ku create app ama ku create program unapata need an organization which is so we don't do it regularly. We just teach. So this one also needs a lot of inayo math and C+ and above, physics C+ and above, group 3, 4 and 5 subjects. Labda utapitia tu universities. Yes. Universities generally we shall talk of university offering this. We have Egerton, Masinde Muliro, Kisii University, Maseno. Hizi ni mingi. Generally almost all universities wako na software engineering. Zinaweza offer. So when we talk about software engineering, somebody may ask, what is the difference between software engineering and computer science? You may find software engineering is just a broad area. So but for our viewers, iko na clusters. Okay. So mtu mwenye amefanya computer science pia that's just part of software engineering. Utapata mtu mwenye ameenda university amefanya tu software engineering peke yake. Huyo mtu under that we have computer science is part of software engineering. So software engineering the broad na computer science, mathematics and hata mathematics and computer science iko under software engineering bado. Applied computer science iko bado. We have Bachelor of Science applied computer science. It is part of software engineering. Then we have Bachelor of Science as a software engineering as a unit ikiwa kivyake. Alafu then kuna Bachelor of Science applied physics and computer science. Alafu sasa kuna Bachelor of Science computer science and technology. Okay. Yes. Zote ziko zinahitaji maths, physics, those other subjects, but yes. I think English has also been silent there, but it's silent. English you need English because like university communication yote in English. That's why they say they need a very strong communication skills. And you need to have good know how to talk. Skills. You need to convince customers. The program. In fact, pitching, we call it pitching. For you to sell an item, you need to have some good pitching. Attract wateja. Lazima attract wateja. Yes. Alafu kuna sasa hii inaitwa hardware and computer
hardware engineering and computer systems. This is another course yenye wanafunzi waenda wafanye pale university. Haina watu wengi sana, lakini ina entail nini? Huyu ni mwanafunzi mwenye hii course ina deal na design, kudevelop na kumaintain computer hardware na components na IT infrastructure za whole. Huyu mtu atadili hata anabaka na networks. Yeah, atadili na networks za computer and the computing IT infrastructure yote. Atadili na hardware, anaweza fungua computer akatengeneza mahali iko na shida na kila kitu. Na anaweza pia fanya hata maintenance hadi. And maintenance iko na kazi. Kile saizi kila mtu ana maintain computer. Saizi kila mtu ana hospitali, shule, zinahitaji hata supermarket, everywhere. Hata kuna maduka, libraries, we have even bookshops. Every shop is using a computer for data storage. So I think this is a good thing. So when we deal, we say that now hardware, what are these hardware? Somebody will mtu atafikiri maybe we are talking about hapana. We are dealing, when you talk about computer hardware, we are dealing with things like computer processors, circuit boards. We are dealing with memory devices and the networking equipment. So that's generally what we need. Key skills ni same to kama software engineering. Yeah. And real world applications, we need the software engineers to power mobile apps, video games, social media platforms and so forth. Hii iko na vitu chache. If you go to prospective employers, you will find it is bado telecommunication companies. We have Safaricom. Ile nimeona pale ni cluster points. In cluster points, yeah. Cut off points iko juu kabisa sana. Hii inakuwa offered wapi? Inakuwa offered hapa JKUAT. We have Bachelor of Science, Electrical and Computer Engineering. Very strong. Wasomi. Cut off point ni 40.76 Hataki mtu mchezo. Kitu kimoja je nimesahau kusema ni hii iko na math na iko na physics na inaongeza chemistry. Tofauti na chemistry. Yeah. So inamaanisha hapa lazima mtu ajitume. Lazima mtu ajitume. Ndio mtu ajue kudeal na hardware na hizo nini zote. Kuingia JKUAT sio mchezo. Unajua kuna wakati nimeona mwanafunzi ndio aweze kudeal na hiyo nini, lazima udeal ukuwe na some even chemicals zenye unaweza tumia. Kila component iko na chemical fulani. Hii component iko na chemical gani, haifai kumix na gani. Haifai kumix na gani. Like when you are dealing with the microprocessor itself, you need to know which chemical can you use even to just use to wash and wipe the place. Yeah, ndio utapata kuna za kina methylated spirit hapo, utapata kuna ziko mingi zile zile unaweza tumia, dry cleaners and so forth, electronic equipment. You need to know which chemical you use. Yes. Kuna ingine ya IT and networking, you also need to understand it. It's part of the technology. Hii is kama nitapitia kwa wingi. Networking hii ni mambo na huyu ni mtu mwenye ata manage computer networks, alafu na IT infrastructure na data communication systems. So huyu mwanafunzi akienda kusomea anataka kuwe na nini? Huyu mwanafunzi anafaa kuwe na knowledge ya kuwe na skills za networking expertise. Sio mtu ataenda kufanya mahali attachment na ajui chenye amekuwa akisomea. Anauliza hizi networking troubleshooting hizi requirements mtoto anatoka nazo high school. Hizi sasa ni skills ana develop wakati anasoma hiyo course. Akishasoma hiyo course. Anafaa develop skills in networking. Alafu troubleshooting, ajue troubleshoot network. Alafu akuwe na pia na cyber security knowledge. Alafu mwanafunzi anafaa kuwa na problem solving skills, communication skills. So problem akienda interview itakuwa based on this. Anaweza troubleshoot, anaweza network, anaweza cyber security, anaweza protect aje computers from threat, the cyber security threat, like ransomware may attack computers. How do you solve that? Do you have the problem solving skills? How do you communicate to clients? So the same, kuna prospective employers, we have so many of them. Hapa utahitaji pia math, physics na group 3, 4 and 5. Next. Yes, and we have so many of them, and we have another one called and now these ones we shall
have some others talking. We shall talk about engineering next time. Then we shall talk about science. Okay. Then we shall finish with the mathematics. So we shall have encompassed all the STEM careers as a whole. But generally kitu tunaona hapa mwanafunzi kwenda university kufanya course nzuri, lazima ajipange. Sababu course nzuri inahitaji time, inahitaji commitment, inahitaji mwanafunzi mwenye ako serious. Sababu kiangalia hizo cut off points za serious courses ziko juu sana. So sio ile ya kungoja tutasoma 30 term. Mtoto ajitume kuanzia form 1. Akifika form 4 akona uwezo wa kupata A plane, A-. Najua kuna wazazi wanatutazama na wangependa sana kujua mtoto wake next year anachagua STEM akikuja high school. So a senior school. Saizi hatuiti high school, tunaita senior school. So tungependa wajue kwamba wakikuja kuwa senior school tutawaelekeza. Tumeshajipanga ndio sababu tunaweza kuwa na hizi forums za kuzungumzia mambo na STEM na tutawaelekeza vile inafaa. Tuwaeleze kwamba wakati unachukua STEM ni course gani unafanya na subject gani utachukua ili uweze kuelekezwa kwa. Nafikiri pia kuna wakati wazazi wao wanajitoa, wazazi wao wanaacha wanafunzi wasome, anakuja kuchagua, wanaanza kugombana wakati wa kuchagua courses. Ni vizuri mzazi aelewane na mtoto mapema, hata mtoto akiwa baada ya primary. Na kitu chenye pia nimeona, usiforce mtoto kufanya course yenye hapendi. Ndio tunasema ni vizuri mtoto aujue mtoto wako kuanzia primary. For instance, ukichukulia tu course kama hii ya IT and networking, mtoto anajua tu IT. Ni nini iko kwa IT? Anafaa elewe hiyo IT inabeba nini, uzito gani. Na wakati anaenda kwa interview, ako na hizi skills. Watamuuliza mambo na networking. Hata wataweza ku network. Hata troubleshooting. Hizi ndio vitu akitoka high school, wakati ana specialize, akienda university anafaa ajue kwamba anaenda sasa ku specialize kwa hizi vitu. Nafaa nijue na good communication skills. So kuja kwa shule wewe unachapa sheng, huwezi express, huwezi solve any problem. Tunataka STEM kwa wanafunzi wenye wanaweza solve problems. So akikuja senior school hawezi jituma kwamba tuone kwamba ni mwanafunzi anaweza fanya problem solving skills. Then this is something we should develop at senior school. Alafu akienda university aongeze sasa cyber security knowledge, aongeze troubleshooting networks, aweze kujua kwenye networking expert. Na ataenda far. Asanteni sana watazamaji, kwa sababu ya muda hii mambo yote inafanyika hapa St. Luke's Boys High School. In case uko na mtoto kule nyumbani ama uko na mtoto form 4, unaweza kuja shuleni St. Luke's Boys High School, tunaweza kupea guidance ama tunaweza pea mtoto guidance. But for now, because of time, we want to stop there. Tuonane kesho. Asante.